Tole barattoota qaqqaalii baga nagaan gara Aliyi Saayinsituu chaanaalitti nagaan dhuftanii har'as qormaata moodelaa barnoota baayoloojii kutaa 12ffaa biiroo barnoota kutaa bulchiinsa magaalaa Araadaatiin qophaa'e irraa gaafilee 51-75 jiran tiitoraalii paartii lammaffaa afaan Oromootiin qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. So gaafilee kanneen keessatti yeroo darbe gaafilee tokko haga 50 laallee turre. Paartii tokko farratti paartii lama farraa irratti gaafilee 51-75 jiran deebii fi akkasuma ibsa gahaa isaanii wajjin with brief explanation wajjin qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. So our tutorial is on biology model exam for grade 12 that prepared by Arada Subcity. Question from 1 tutorial part 2 question 51 up to 75. Tutorial part 2 in Afan Oromo. So don't forget your video kan ilaaltan wanti isin dagachuun qabne maalidha? VPN yookiin C-phone banattanii ilaaluun dagatana. Sababni isaas VPN yookiin C-phone banattanii gaafa ilaaltan video quality qabu kan sirriitti isin mul'atu waan argattaniif VPN banattanii akka ilaaltan asumaan arfeerraa kooti akkasuma video kana like gochuun Aliyi Saayinsituu channel subscribe gochuun maatii Aliyi Saayinsituu ta'uu hin dagatana. Gaafa like subscribe gootanii maatii Aliyi Saayinsituu taatan wanta angalilee akkas hunduu dafee hatantamaan daqiiqaa yookiin sekondi muraasa keessatti waan isin bira ga'uuf like subscribe gochuun dagatina. Gaafa like subscribe gootan wanta angalilee akkas dafee waan isin bira ga'uuf like subscribe gochuun maatii Aliyi Saayinsituu ta'a. So let us start our tutorial on biology model exam with answer and also with explanation tutorial in Afan Oromo. So let us start. Question number 51. Which common characteristics of animals that have balanced arrangement of body parts around a central point or axis? Amalota organismoonni yookiin bineeldonni waliin qaban keessaa kan qaama iddoo walqixa lama ti addaan qooduu danda'u yookiin central axis itti addaan qoodu amala bineeldonni qaban keessaa isa kam jedha? So the answer should be D, body symmetry. Kana jechuun maal jechuudha? Amaloonni lubbu qabeeyyiin yookiin bineeldonni qaban keessaa tokko body arrangement yookiin haala teessuma qaamaa iddoo walqixa bakka lamatti kan addaan qoodu yookiin iddoo bakka walqixa afuritti kan addaan qoodu body symmetry jedhamuun beekama jechuudha. Fakkeenyaaf radial symmetry yoo fudhanne jellyfish fi starfish kanneen jennuun qurxummiileen jellyfish fi starfish jedhaman yookiin ammoo qurxummiin jelly fakkaattuu fi akkasuma qurxummiin star urjii fakkaattu radial symmetry qabu jechuudha. Central axis isaan irra dhaabbanne olaalle radial symmetry yookiin bakka walqixa afuritti qoodamuu danda'u jechuudha. Akkasuma a baacaara kan jiru olaalle multicellularity, motility fi sensitivity kanneen jennuun body symmetry yookiin ammoo arrangement of body balanced kan ibsine yookiin ammoo amaloota bineeldonni qaban amaloota birooti jechuudha. Fakkeenyaaf multicellularity seelii hundi qabaachuu ibsa. Motility ammoo organismoonni iddoodhaa iddoo socho'uu ibsa. Sensitivity jechuun ammoo naannoo isaaniitti wanta uumamuuf deebii kennuu mul'isa yookiin ammoo naannoo isaanii wanta uumamuuf response gochuu kan itti himudha jechuudha. Question number 52. Which one of the following is common characteristics of invertebrate animals? Gaaf 52 maal jedha? Kanneen armaan gadii keessaa amaloota lubbu bineeldonni lafee dugdaa hin qabne waliin qaban kan ta'e isa kam jedha? So that should be A. They have an exoskeleton elements. Kanaafuu bineeldonni lafee dugdaa hin qabne keessattuu kanneen akka ilbiisotaa qaama isaanii gara alaatiin caasaa lafee fakkaatu lallaafaa exoskeleton qabu jechuudha. Means that common characteristics of invertebrate animals, they have an exoskeleton. Most invertebrates such as arthropods have an exoskeleton for survival support. Isaan biroo filannoowwan A, C fi D irra kanneen jiran amaloota lubbu qabeeyyiin lafee dugdaa qaban yookiin bineeldonni lafee dugdaa qaban waliin qabanidha jechuudha. Closed circulatory system, warm-blooded animals, possess backbone and internal skeleton kanneen jennuun amaloota lubbu qabeeyyii bineeldota lafee dugdaa qabaniiti jechuudha. Question number 53. The form of animal fertilization which young develop within a female by receiving nourishment from mother's blood through placenta is. Walormaata fertilization qaama keessa gaggeeffamu keessatti ilmoon haadha keessa guddatte soorata karaa handhuuraatiin haadharraa argattu maal jedhamuun beekama adeemsi kun jedha. So that should be
A. Viviparity. Means that animal fertilization where young develop inside the female receiving nourishment via placenta is called viviparity. So viviparous animal give birth to live young which receive nutrients through placenta inside a mother. Kanafu micireen haadha keessatti gara haadha keessatti guddattee adeemu guddataa deemtu suurata karaa handhuuraati haadha irraa ka argattu yoo ta'e viviparity jedhamee beekamaa jechuudha. Isaan biroo Oviparity kan jennu biifsee irra kan jiru wal fakkaatudha. Kun involving warroota hanqaaquu dhalaniif kan ibsamudha. Internal fertilization hin gaggeessanii jechuudha. Varity kan jennuun ammoo biology keessatti termiin kun hin beekamu jechuudha. Question number 54. During reproduction, some individual insects are developed from unfertilized egg by the process. Yeroo reproduction gaggeessan ilbiisonni muraasni hanqaaquu sanyii kormaa hin arganne dhaluudhaan gara ilmootti yookiin gara insectiitti gara ilbiisaatti guddachuu danda'a. Adeemsi ilbiisonni hanqaaquu sanyii kormaa hin argannerraa itti uumaman maal jedhamuun beekamaadha. So that should be Parthenogenesis. Means that the process where some insect develop from unfertilized egg is known as Parthenogenesis. So Parthenogenesis is a form of asexual reproduction where offspring developed from unfertilized egg, commonly seen in certain insects like bees and ants. Kanaafuu Parthenogenesis jechuun gosa wal hormaata saalmalee yoo ta'u, innis ilbiisonni tokko tokko hanqaaquun sanyii kormaatiin hin badhaadhe takka gara ilmootti gara insectiitti yookiin gara ilbiisaatti kan guddattu yoo ta'e adeemsi kun Parthenogenesis jedhama jechuudha. Adeemsi akkanaa kun kanniisotaa fi mixii keessatti ni mul'ata jechuudha. Organogenesis jechuun adeemsa qaamni gara sirna qaamaatti guddatudha. Metamorphosis kan jennuun immoo adeemsa larvaan ilbiisota gara ga'eessaatti guddatudha. Gastrulating kan jennuun immoo adeemsa embryoon sadarkaa gara garaa keessa dabartee itti guddatudha jechuudha. So that should perfectly be. Question number 55. Among which of the following organisms reproduce by external fertilization? Organismoota armaan gadii keessaa fertilization qaamaan alaatiin kan walooru isa kam jedha. So that should be D. Frogs. Kanaafuu organismoota asirratti argaan keessaa raachi fertilization qaamaan alaa gaggeessuudhaan walooraa jechuudha. Kana jechuun raachi dhaltuun hanqaaquu bishaan keessa gallakkifte kormaan dhaqee ispermii bishaan keessatti irra dhangalaasa. Ergasii ammoo kun fertilization akkasitti bishaan keessa sanyii kormaa sanyii dhala wal argatu kun fertilization qaamaan alaa yookiin external fertilization jedhamuun beekamaa jechuudha. Birds exhibit internal fertilization. Rats and crocodiles also undergo internal fertilization. Kanaafuu simbirroonni hantuunni fi akkasuma raanchonni fertilization qaama keessaa gaggeessu jechuudha. Question number 56. Why temperature is the environmental factor that determines sex during incubation of crocodiles? Temperature akka environmental factor itti maaliif saala turtii naachonni hanqaaquu isaanii hammatan keessatti yookiin hanqaaquu turtii gara ilmootti jiran keessatti temperature saala naachota maaliif murteessoo ta'ee beekama jedha. So that should be D. They have amniotic eggs. So high temperature determines sex in crocodiles during incubation is due to they having amniotic eggs. So naachonni hanqaaquu buusu erga hanqaaquu buusanii booda hanqaaquu san biyyee keessatti yookiin ashawaa keessatti carracha keessatti awwaaluudhaan gara ilmootti geeddaramaa fi jechuudha. Kanaafuu yeroo kana yeroo naachonni hanqaaquu buusanii biyyee keessatti yookiin carracha keessatti awwaalan temperature olaanaa kan ta'u yoo ta'e kan dhalatu naacha kormaata jechuudha. Yoo temperature gadi bu'aa kan ta'u ta'e immoo kan dhalatu low temperature kan ta'u ta'e immoo female crocodile yookiin immoo naacha dhaltuu taati jechuudha. Kanatti maal jechuudha? Temperature saala naachota ni murteessaa jechuudha. When it is high temperature it produce male, when low temperature it produce female. Isa filan waan biroo walaalle baa fi caa walaalle they have chromosome kan jedhu dhugaadha. Garuu immoo chromosomiin kallattiidhaan sex naachota keessatti saala hin murteessu jechuudha. They can reproduce asexually. Asexually walii waran kunin dogongora sexually walii waru jechuudha. They do not have chromosome kan jedhu illee hin ta'u chromosomii waan qabanii jechuudha. Organismoonni hunduu chromosomii mataa isaanii waan qabaniif jechuudha. Question number 57. Which mating system of birds those involved
with 2 or more members of opposite sex during reproductive season. Sirna wal hormaataa simbirroota armaan gadii keessaa simbirroon tokko yookiin simbirroonni sanyii gosa gara garaa wajjin al tokko wal hormaata gaggeessuudhaaf sanyii gara garaa wajjin yookiin ammoo simbirroota baay'ee wajjin wal quunnamtii saalaa kan gaggeessitu yoo taate simbirroon tokko simbirroonni wal quunnamtii saalaa baay'ee wajjin simbirroota baay'ee wajjin kan gaggeessitu yoo ta'e sirni kun maal jedhamuun beekamaadha. So that should be polygamy. Means that mating system in birds involving multiple patterns in reproductive season is polygamy. Polygamy includes polygyny, which is one male, multiple females, and polyandry, one female undergo with multiple males during mating season or mating system, which is multi-pattern are involved. Kanaafuu polygamy jechuun walumaa galatti simbirroonni Parthenogenesis yookiin opposite warroota saalaa opposite isaanii qaban wajjin faala baay'ee wajjin kan gaggeessan yoo ta'e polygamy jedhama jechuudha. Polygamyin waa lama of keessaa qabata. Inni tokkoffaan polygymidha. Polygymin kormaan tokko dhalaa baay'ee wajjin wal quunnamtii saalaa gaggeessu yoo ta'e polygymy jedhama. Polyandry kan jennuun ammoo dhaltuun takka kormaa baay'ee wajjin wal quunnamtii saalaa gaggeessu yoo ta'e simbirri takka polyandry jedhama jechuudha. Kun sirna wal hormaata simbirroonni sanyii baay'ee wajjin yookiin ammoo simbirroota baay'ee wajjin wal quunnamtii saalaa gaggeessan yeroo walumaa isaanii polygamy jedhama jechuudha walumaa galatti. Kanaafuu deebiin baadhaa sirriidha. Polygymyin kormaan tokko akkuma jenne kormaan tokko dhalaa baay'ee wajjin gaggeessuudha. Monogamyin dhalaan tokko dhiirri tokko dhalaa tokko qofa wajjin gaggeessuudha. Polyandry ammoo dhalaan tokko dhiira baay'ee wajjin gaggeessuudha. Walumaa galatti simbirroonni paatarnii hedduu wajjin kan quunnamtii saalaa gaggeessan yoo ta'e polygamy jedhamuun beekama. So that should perfectly be. Question number 58. Which developmental process of germ layers later develop into organ and then organ system? Adeemsa guddina laayiroon jarmii armaan gadii gara qaamaa fi gara sirna qaamaatti ittiin guddatan maal jedhamuun beekamaadha. So that should be A. Organogenesis. Kanaafuu adeemsi laayiriin jarmi laayiriin yookiin micireen yeroo seelonni gara tishuun gara qaamni gara sirna qaamaatti guddatu. Kanaafuu tishuuleen gara qaamaatti guddatanii yookiin jarmi laayiroonni jechuudha. Qaamni immoo deebi'ee gara sirna qaamaatti guddata. Kun adeemsi kun organogenesis jedhamuun beekamaa jechuudha. Developmental process where germ layer from organ is organogenesis. From organ is organogenesis means that organogenesis is a process by which germ layer develop into organ and then organ system in a growing embryo. Kanaafuu embryo guddattu yookiin miciree guddattu tokko keessatti tishuuleen gara seelonni gara tishuuleen ergasii gara germ laayiritti guddatan booda germ laayiriin ammoo gara orgaanii gara qaamaatti qaamni ammoo gara sirna qaamaatti guddata. Adeemsi kun embryo keessatti adeemsi qaamni gara sirna qaamaatti jijjiiramu yookiin germ laayiriin gara qaamaa qaamni ammoo gara sirna qaamaatti guddatu kun organogenesis jedhamuun beekamaa jechuudha. Inni biraa kan inni baacaadaa irra jiru olaalle cleavage jechuun adeemsa seeliin tokko gara seelii lamaatti itti hiramu lama gara afuritti itti hiramu jechuudha. Adeemsa seelonni hiramuudhaan baay'ataa deeman cleavage jedhamuun beekamaa jechuudha. Baastulaa jechuun ammoo guddina sadarkaa embryo isa jalqabaati yookiin early development of embryo dha jechuudha. Parthenogenesis jechuun akkuma malaalle gosa wal hormaata saalmalee ta'e adeemsa hanqaaquun fertilized hin taane tokko gara ilmootti guddattuudha yookiin gara embryooti jijjiiramtuudha jechuudha. Question number 59. All of the following are considered as a beneficial aspect of insect except. Isaan armaan gadi hunduu faayidaa ilbiisotaati. Tokko malee jedha. Tokko miidhaadha jechuudha. So that should be the non-edible types of animals. Kanaafuu kan faayidaa ilbiisotaa hin taane non-edible type of animals kan jedhu faayidaa ilbiisotaati miti jechuudha. Isaan inni kun maaliifi ilbiisonni baay'een soorataaf ni oolu. Akkasuma isaan non-edible insect jennu kun faayidaa ilbiisotaati miti jechuudha. Filannoowwan biraa faayidaa ilbiisotaa kan qabatanidha. Fakkeenya aara kan jedhu effective pollinators akka pollination gaggeessutti faayidaa qabu. Source of useful product and protein kunis faayidaa ilbiisotaati. Biological control agent akka biological control agent si fayyadu kunis faayidaa isaaniiti jechuudha. Question number 60. Which one of the following is true about harmful aspect of insect in agriculture? Isaan armaan gadii keessaa tokko waa'ee dhiibbaa ilbiisonni qonna irratti fidan dhugaadhaadha. So that should be A. Damaging crops and reducing production. Means that
harmful aspect to insect in agriculture is damaging crops and reducing production. Kanafu midhaan ilbiisonni qonna irra geessan midhaan balleessuu fi akkasuma callaa isaanii gad xiqqeessuudha jechuudha. Akkasuma filannoo biraa walaallee faayidaa ilbiisonni qonna keessatti qabanidha jechuudha. Used as pollinator in crop reproduction kunis sirna wal hormaata sanyii keessatti akka pollinataraatti ni fayyadu faayidaadha. Production of various medicine faayidaa qorichoota garaagaraa irraa oomishuun faayidaa ilbiisotaati. Production of cosmetics and dyes cosmetics garaagaraa fi alluulee garaagaraa irraa oomishuun kunillee faayidaa ilbiisotaati jechuudha. Kanaafuu faayidaa ilbiisotaa kan hin taane aarra kan jiru jechuudha. Midhaan balleessuu fi callaa hir'isuu kan jedhu miidhaa ilbiisonni qonna irratti geessisanidha jechuudha. So that should be perfectly A. Question number 61. Which one of the following example of behavior describing when animals stop responding to stimulus or cue after a period of repeated exposure? Isaan armaan gadii keessaa tokko fakkeenya amala orgaanizimiin tokko wanta tokko irra deddeebiin erga rifachiisoo san baratee booda rifachiisoo saniif deebii kennuu itti dhiisuti jedha. So that should be D, habituation. Kana jechuun maal jechuudha? Habituation jechuun orgaanizimiin tokko stimuli yookiin rifachiisoo tokko irra deddeebiin kan itti tokko yoo ta'e deemee deebii kenne waan san hin barata habiti godha jechuudha. Kanaafuu adeemsa akkasii sun habituation jedhameetiin beekama jechuudha. Conditioning kan jennuun learning through association waan tokko wal bira dhiyeessanii barachuudha. Palbes dogii ilaaluu dandeenya. Reflex kan jennuun ammoo automatic response dha. Deebii hatantamaan kennamuudha. Inni kun kan hin baratamnedha. Imprinting kan jennuun learning that happen in early development and cannot be reversed. Amalli jalqaba irratti waan baratamu ta'e booddee isa kan of duuba hin deebine yoo ta'e imprinting jedhama. Walumaa galatti deebiin isa kana da habituation jennaan jechuudha. Question number 62. The Ethiopian wolf lives and hunts in packs. During patrolling their habit, both male and female wolves of the group maintain their area with urine containing pheromones. This pattern of behavior is an example of jeedaloonni Itoophiyaa keessa jiraatan wantoota isaa adamsan yookaan baran ta'e naannoo isaanii san to'achuudhaaf kormaa fi dhalaanis naannoo irra jiraatan deemuudhaan itti fincaa'u jechuudha. Hormoonii yookiin keemikaala fincaanii naannoo isaanii saniin marsu. Kanaafuu behavior yookiin pattern behavior akkanaa kun fakkeenya isa kamiiti jedha. So that should be territorial behavior. Means that kanaafuu jeedaloonni Itoophiyaa naannoo keessa jiraatan irra naanna'anii irra fincaanii keemikaala fincaan keessa jiruun akka wantoonni isaan adamsan akka naannoo isaaniitti achi hin seenne dhorkuu isaanii kun feermooniidhaan maarkii gochuun kun territorial behavior jedhama jechuudha. Operant behavior kan jennuun ammoo learning response ta'ee to reward fi punishment kan qabudha. Adabbii fi waan argachuu kan qabudha. Learned behavior kan jennuun ammoo territorial instincts kan learned but primarily innate jechuudha. Countership behavior ammoo it involves attracting mate irratti kun ol qunnamti sala harkisuu irratti kan xiyyeeffatu. So that should be perfectly be territorial behavior. Question number 63. A quick withdrawal of your hand from hot plate is an example of wanta tokko harkaan qabanne hatantaman harka keenya ka irraa kaamnu dhugubee osoo waan san itti yaadin hatantaman ka irraa kaamnu fakkeenya amala akkamiiti jedha. So that should be D, innate behavior. Means that quick withdrawal of hand from hot surface is an example of innate behavior. Kanaafuu innate behavior kan jennuuni yookiin ammoo amala namni tokko uumamaan qabu wanta tokko odootti yaadin hatantamaan wanti raawwatu hunduu innate behavior jedhama jechuudha. Learned behavior kan jennuun ammoo kan baratamudha. Biological clock kan jennuun ammoo internal timing mechanismidha. Akkasuma key stimulant kan jennuun about triggering response itself jechuudha. So that should be perfectly D. Question number 64. An increased in blood sugar level cause pancreas to release hormone insulin. Insulin lower blood glucose sugar level, restoring the body to its original glucose level by converting glucose into glycogen.
This is an example of qaama keenya keessatti dhiiga keessatti hammi sukkaaraa kan ol dabalu yoo ta'e insuliiniin hormooniin insuliinii madduudhaan hammi sukkaaraa dhiiga keessa jiru sun akka gadi xiqqaatu godha jechuudha. Gadi xiqqaatu gochuudhaan dhiigni keenya sukkaara sirrii ta'e leeveliin isaa sirrii ta'e yookiin madaalawaa ta'e irraa akka deebi'u godha. Innis gulukoozii gara gilaayikoojiniitti jijjiiruudhaan jechuudha. Kun fakkeenya maaliiti jedha. So that should be negative feedback mechanism. Means that an example of feedback mechanism in blood sugar regulation is negative feedback mechanism. Means that negative feedback mechanism occurs when the body responds to change by reversing or contracting it, maintaining homeostasis. In this case, insulin lowers blood glucose, stabilizing the body internal environment. So that should perfectly be. Positive feedback mechanism is amplifying rather than reversing change. When natural feedback is not recognized in biology concept, homeostatic imbalance is describing the flow of maintaining stability, not feedback regulation. So that should perfectly be. Question number 65. Which one of the following statement explain the specificity of enzyme? Isaan armaan gadii keessa himni waa'ee enzyme specificity sirriitti kan ibse isa kami jedha. So that should be C. It catalyze one reaction only. Kanaafuu enzyme tokko al tokko reaction tokko qofa kan catalyze godhu yookiin kan si'eessu. Kana jechuun maal jechuudha? Enzyme highly specific dha jechuudha. Kanaafuu al tokkotti reaction tokko qofa gaggeessu unique shape active site waan qabaniif jechuudha. Al tokkotti substrate tokko qofatu active site isaan irratti band ta'a. Kanaafuu al tokko substrate yookiin reaction tokko qofa gaggeessu jechuudha. So that is perfectly see. It can destroyed by excessive heat kan jennuun specificity hin ibsu garuu dhugaadha himichi. It can be used over and over again. Kun ammoo enzyme function agarsiisa kun. Enzyme specificity mul'isu. Speed up chemical reaction without being used up kan jedhu kunis hima dhugaadha. Garuu immoo enzyme specificity ibsu jechuudha. So that you perfectly see. Question number 66. Which protein structure have three-dimensional arrangement and unique shape of all amino acid in a single polypeptide chain? Caasaalee proteinii keessaa kan 3 dimensionii sadi qabuu fi arrangement dimensionii sadi qabuu fi shape amino acid hundaaf garagara ta'e kan qabu polypeptide tokko keessatti caasaa proteinii isa kam jedha. So that should be C. Tertiary structure. Caasaan proteinii 3 dimension arrangement qabu unique shape kan qabu tertiary structure jedhama jechuudha. Kanaafuu tertiary structure 3 dimension kan qabu fi akkasuma such as hydrogen bond disulfide bridge fi van der Waals force dhaan kan interacted ta'an kan of keessa qabu polypeptide chain of keessatti jechuudha. So that should be perfectly see. Quaternary structure kan jennuun multiple polypeptide chain kan qabudha. Primary structure kan jennuun sequence of amino acid jedhamuudhaan beekama. Secondary structure kan jennuun ammoo local folding pattern alpha helix fi beta sheets jedhamuun beekama jechuudha. Question number 67. Which enzyme substrate model that show a change in shape of active site of an enzyme? Enzyme substrate model keessa kan enzyme active site oligalomiti kanaafuu active site substrate dhaan bind ta'uudhaaf dura active site jedhamu tokko jijjiiramu qaba kan jedhu enzyme substrate model keessa isa kam jedha. So that should be B. Induced-fit model. Means that enzyme substrate model that involves change in shape is called induced-fit model. Means that is induced-fit model suggests that enzyme active site undergo conformational change due to better fit to the substrate, improving binding efficiency. Kanaafuu fit induced-fit model kan jennu enzyme active site substrate wal galuudhaaf conformational change active site hamma tokko jijjiiramu qaba jedha. Local key modelin substrate active site akka qulfiitti akka furtuu fi qulfiitti walitti galuudha jedha. Kanaafuu shape change hin himu jechuudha. Allostric enzyme refers to enzymes that are regulated by molecule binding non-active site. Allostric enzyme kan jennuun enzymoota
active site non active site bira qaban jechuudha. Regulatory enzyme kan jennu namoo kan metabolic pathway enzyme ota to'atanidha jechuudha. So that should perfectly be. Question number 68. The type of inhibitor that block binding of substrate to active site by competition is called. Gosota inhibitor keessa active site irratti galuudhaan substrate akka enzyme itti dhaqee bind hin taane yookiin hin hidhamne kan dhorku yookiin kan block godhu gosa inhibition kamidha jedha. So that should be competitive inhibitors. Means that competitive inhibitors kan jennuun kan active site irratti dhaqanii galanii akka substrate enzyme irratti active site irratti bind ta'e reaction hin gaggeeffamne kanneen organee jechuudha. Competitive inhibitors kan jennuun non competitive inhibitors kan jennuun allostric site irratti kan galanidha. Kun active site irratti hin galan jechuudha. Uncompetitive inhibitors kan jennuun bind only after substrate has been attached. Irreversible inhibitors kan jennuun permanently disable enzyme function isaan jedhanidha. So isa kanaaf deebiin sirriin competitive inhibitors jechuudha. So that should perfectly be. Question number 69. If an enzyme depends on a cofactor for its activity, then enzyme becomes active and functional when it is found in a form of. Enzyme tokko cofactor irratti hundaa'uudhaan hojii kan gaggeessu yoo ta'e, enzyme sun erga cofactor isa wajjin walii hidhame active fi functional kan ta'u yoo ta'e, enzyme sun gosa kamiin argamuu danda'edha. So that should be a hollow enzyme. Means that functional form of enzyme that is required cofactor is hollow enzyme. So hollow enzyme is hanjennun guutumaan guutu enzyme sun functional kan ta'u yoo cofactor qofa wajjin walitti hidhame yookiin cofactor isa argate qofaadha jechuudha. Coenzyme kan jennu namoo non protein dha. Compound that adding enzyme activity non protein wantoota protein hin taane kan dalagaa enzyme dabalanidha. Apoenzyme kan jennu namoo inactive enzyme without cofactor. Enzyme inactivity ka cofactor alatti jiru apoenzyme jennani. Mineral ions kan jennu namoo maybe act as cofactor but does not define enzyme activity. So that should perfectly A. Question number 70. Which of the following is true about feedback inhibition? Why feedback inhibition is an armangadi kesa dhugaa kan ta'e kam jedha. So that should be B. The end product binds to allostric site of an enzyme. Means that the true statement about feedback inhibition that the end product bind to allostric site of enzyme. So feedback inhibition occurs when the end product of pathway binds to the enzyme's allostric site, changing its shape and reducing activity. So the answer perfectly B. A, C, D are not correct. Question number 71. Which commercial fermentation uses of enzyme that is important for clarification of fruit juice? Fermentation, commercial fermentation armangadi kessa enzyme juice qulqulleessuudhaaf fayyadamnu. Enzyme armangadi kessa commercial fertilization keessatti enzyme juice qulqulleessuudhaaf fayyadamnu. Enzyme kam jedha? So that should be D. Pectinase. Means that enzyme used in fruit juice clarification is called pectinesis. Means that pectinase break down pectin, a substance that causes cloudiness in fruit juice, making them clearer. Kanaafuu pectinase kan jennuun wantoota juusii tokko qulqullaa'uu dhorku keessaa dhabamsiisuudhaan juusiin sun qulqulluu akka ta'u kanneen enzyme godhanidha jechuudha. Lipesin cooma cabsuudhaaf gargaara, pectinidha miti. Amylesin starch cabsuudhaaf innis pectin miti jechuudha. Protein ammoo protein cabsuuf beekama, inammoo innis pectin miti jechuudha. Kanaafuu pectinase kan jennuun wantoota juusii san qulqulleessuun organ wanta pectin jedhamu balleessuudhaan qulqulleessa. So that is perfectly D. Question number 72. Which type of organic molecules that are mainly derived from vitamins? Gosoota organic molecules armaan gadi keessa kan vitaminoota irraa hojjetamu yookiin oomishamu isa kam jedha? So that should be C. Coenzymes. Means that coenzymes kan jennuun organic molecules organic kan vitaminoota irraa hojjetamanidha jechuudha. Kanaafuu coenzymes kan jennuun organic molecules xixiqqoo yoo ta'an isaanis vitaminoota irraa oomishamuudhaan dalagaa enzymiin akka dabalu yookiin
biochemical reaction keessatti enzyme reaction assist godhu yookiin deeggaru jechuudha. Apoenzyme kan jennuun inactive form inactive protein part of enzyme dha. Cofactorin below determined that both include both organic and inorganic enzyme helpers. So whole enzymes are a complete active enzyme with its cofactor. So that you perfectly see. Question number 73. In an enzyme catalyzed reaction, the substance that used again and again is called. Walnyaatinsa enzyme in sa'a keessatti substance in wantoon irra deebiin itti fayyadamnu yookiin itti fayyadamamu maal jedhamuun beekamadha. So that should be an enzyme. Means that a substance used again and again in enzyme catalyzed reaction is called an enzyme. Means that enzymes are catalyzed and are not consumed in reaction, allowing them to be used repeatedly. Substrate is used only once. The substrate al tokko qofa kan fayyadamuudhaan gara product jijjiiramudha. Product is want al tokko qofa uumamuudha. Enzyme product complex is temporary, not reusable or don't temporary one uumamuudha. So that should be perfectly A. Question number 74. The process of heating treatment of germinated grain to dry the green malt and prevent from further germination is known as. Ademsi biqila tokko ittiin goggosuudhaan itti fufuudhaan sanyiin sun yookiin biqilchi sun akka hin guddanne yookiin biqilli sun akka hin guddanne ittiin orkinu maal jedhamuun beekamadha. So that should be B. Canning. Means that canning, heating process that is stop germination in malting grain is known as canning. So canning involves the heating germinating grains to prevent the malt from further sprouting or germinating. Step kanafu adeemsi biqilchine tokko akka itti fuudhaatiin biqilchine akka biqileen organu canning jedhamuun beekama. Stepping kan jennuun ammoo adeemsa isa jalqabaa kan biqilchinu san step isa jalqabaa ittiin dhiquu fi ittiin qopheessinu stepping jedhama. Germinating jechuun adeemsa ittiin biqilchinuudha. Malting jechuun waliigala processiidha. Processii waliigalaati. Kun keessatti specific miti jechuudha. Kanaafuu specific biqilchine sun akka itti fufne ittiin organu canning jedhamuun beekama jechuudha. Question number 75. Which one of the following involves cutting back of the shoot of plant to about 10 to 50 centimeters above ground and allow them to stop to regrow and produce more branches. Isaan armaan gadii keessa adeemsi biqilaa lafa ol biqilu tokko lafarraa ol sentimeetira 10-15 ol sindhee muruudhaan biqilli lafa ol biqilu sun irra deebi'ee akka guddatuu fi jirma baay'ee akka qabaatu goonu maal jedhamuun beekamadha. So that should be C. Copsing. Means that cutting back shoots to regrow more branches is known as copsing. So copsing is a pruning method where plants are cut close to the ground to encourage fresh growth. Sowing is general cutting. Kan sowing jechuun walumaa gala kutuu yookiin muruudha. Regrowth technique kan hin taane jechuudha. Grafting jechuun ammoo tissue biqiltuu lamaa walitti hidhuudhaan walitti fiduudhaan repropagate yookiin biqiltuu sun sanyii wal makaa akka qabaatee guddatu jechuudha. Cloning jechuun ammoo genetically identical plant kan walitti fiduudhaan kan diqaalamsuudha. Cutting back shoot kan hin taanedha jechuudha. So that you perfectly see. Thank you for watching this video. Don't forget like, subscribe, share, comment Aliyi's YouTube channel. Video ko kan waan dhaggeeffataniif guddaa galatooma. Warri liking godhamuma video kana like gochuun Aliyi's YouTube channel subscribe gochuun akkasuma hiriyoota keessaniifis share walii gochuun dagatina. Yeroo ittaanu tutorial part sadaffaa gaafilee 76 hanga 100 jiran qabadhee hanga dhufutti yeroo gaarii sinaa ta'u. Thank you. Welcome again. Thank you. Yeroo gaarii sinaa ta'u galatooma.